Всем привет, это William Play. Я выхожу из спидвана. Зачем? А затем, что я прохожу главную сюжетную линию и походу прохожу ее за братство стали, потому что Мейтмены что-то тупят, задания мне не дают. А братство стали сразу дает задание. Ну и пока грузимся. Так, поехали. So you're the new knight I heard about. Glad to have you on the team. Хочу на винтокрыле прокатиться. So, I bet you're eager to get your hands dirty on our new project. How much has Maxon told you? Why all the secrecy? We're pouring every resource we have into this thing. We can't risk tipping off the Institute. For now, the fewer people that know about it, the better. Come on, it's this way. Unless you're blind as a bat, I'm sure you've noticed that we've been building a gantry on the tarmac. Maxon and Kells have been looking for something that'll tip the balance when we go toe-to-toe with the Institute. Now, the Pridwin might be a big beast, but she's not built for fighting. That's where our new project comes in. Как интересно. This storage bay full of parts is what's left of Liberty Prime. The Brotherhood used it in the Capital Wasteland as a weapon against the Enclave. It's the most advanced robot the Brotherhood has ever had at its disposal. Unfortunately, Liberty Prime was destroyed in the line of duty. I've spent the better part of the last few years piecing him back together. And if you think that was easy, try rebuilding a Protectron while you're blindfolded. In order to get Liberty Prime fully operational, we're going to need your help. My help? I don't know a thing about robot repair. Why don't we leave the repairing to my scrubs? You're going to be doing the legwork. Now, the good news is that we've got most of Prime's parts fully assembled. The bad news is that it's going to take more than a few rivets and some spot welding to get them working again. The first problem is his CPU. It's fragile, and every time we try to feed power to it, it blows itself out. Why is the power blowing out his CPU? Liberty Prime has a highly complex power system. A good deal of that system was damaged when he exploded. So I'm working in the dark, trying to come up with parts on my own. Luckily, you were able to convince Dr. Madison Lee to return to the Brotherhood. She was on the original build team for Liberty Prime a little over a decade ago. I've already spoken to her, but she's reluctant to work on Prime for some reason. If you could get her down here to lend a hand with his power system, we can get the big guy moving. Поговорить, дайте хоть обнаружусь тут. Первый скрипт. I've never worked on an automated unit this complicated before. Первый скрипт. Что тут закрыто, да? Там, наверное, закрыто. Они тут все первые. Я думал, их номера, они все первые. Ладно, идем с доктора Ли. Серьезно, мне опять в придут. Они так и будут меня гонять?
Все бы ничего, но эти загрузочные экраны, конечно. Все удовольствие будет. Беготни. Приветик. И... Attention. This is a reminder. All recovered technology must be presented immediately to Proctor Quinlan for evaluation. Anyone found in possession of undocumented technologies will be subject to inquiry and punishment. If you're here to talk me into working on Liberty Prime, you can forget it. What changed your mind? Nothing changed my mind. I promised you I'd return to the Brotherhood, and I've kept my end of the bargain. Do I need to remind you why you made that promise in the first place? No, that won't be necessary. Tell Proctor Ingram to get her scribes ready. It's going to take a hell of a lot of work to get Liberty Prime back online, but we'll get it done. Данс в восторге. If Elder Maxon ordered me to follow him to the gates of hell, I'd be the first one to pick them up. Серия состоит из беготни. Тут можем с кем-нибудь поговорить? Liberty Prime will give us a distinct advantage over the Institute. We must be completed as soon as possible. We're counting on you to help Ingram complete Liberty Prime in a timely manner, Nate. Он тоже в курсе. Я думал, это секрет. Про Либерти Прайма. Oh god. Mole rat on a stick was a really bad idea. Excuse me. Это крестной палочки. The last person that disobeyed Captain Kells ended up scraping rust off the Bridwin's hull. Outside. Где она уже? Она уже там. Она уже Dr. здесь. Lee. Она уже здесь. Это что такое? А, они сейчас будут собирать его, что ли? Proctor Ingram. Wow, things are off to a good start. Isn't that right, Doctor? I hope so. Prime suffered some significant damage to his memory core. I wish your people would have been a bit more careful, Proctor. The good news is that the damage isn't irreversible, and I should be able to get the power flowing into his CPU core without overloading. If your people stay out of my way, that is. Charming, isn't she? Did we make a mistake asking her to help? Nah, don't worry about it. We might not be best buddies, but we'll get the job done. Besides, Dr. Lee's worth all the aggravation. We're working with one of Prime's original designers. I don't see it getting any better than that. In fact, since things are going so well, we're gonna have you start building his electromagnetic actuators. You're acting like I know what those are. Oh, I know you haven't the faintest idea what I'm talking about. I just like watching you squirm. The actuators are what allows Liberty Prime's arms and legs to move. Prime's new limbs are way too heavy for the simple hydraulic pistons he had in the past. We're gonna have to rip those out, construct a brand new system using electromagnets, and install them in his limbs. What we need you to do is build the actuators for us. Now that you know what the actuators are, you need to know how to make them. These are the plans and the materials list. Don't
lose them. Now, before you get that look on your face, you'll be happy to know that we have plenty of the raw materials on that list right here at the airport. The only thing we need you to head out and find is a high-powered magnet. According to Proctor Quinlan, the best place to find one is in any of the ruined hospitals around the Commonwealth. We've already sent out a few teams to find the rest of the high-powered magnets you'll need. They should be back by the time you return. Once you start building the actuators, we need one for each limb, so you'll need to make a total of 4. Good luck. Ну, огонь вообще. Терминал управления экраном. Статус системы Либерти Прайм. Центральный процессор работает, двигательный аппарат не работает, вооружение не работает, атомный блок не работает. Либерти Прайм. Что составила Инграм? Мы разгрузили все ящики, я сейчас смотрю на то, что осталось от Либерти Прайм. Только теперь я начинаю понимать, какой огромный труд нам предстоит. Максон хочет, чтобы его не просто восстановили, он приказал внести улучшения в изначальную конструкцию. Я получила в базе данных Цитадели все необходимые чертежи, изучаю их с тех самых пор, как мы покинули столичную пустошь. Надеюсь, я успею выполнить эту работу в срок. А ремонт идет полным ходом. Мои инженеры трудятся над заменой поврежденных деталей, и их стоит похвалить за усердие. К сожалению, обшивка, проводка и конечности – это как раз самая простая часть работы. Настоящая проблема кроется в энергосистеме. Из-за коротких замыканий я уже испортила 2 процессора, и они на деревьях не растут. Если не удастся решить вопрос с энергоснабжением, Прайм так и останется просто красивой металлической статуей. Стараниями нового братства удалось привлечь к работе над проектом специалистов по энергосистемам. Но устранение проблемы потребовалось совсем немного времени. Теперь центральному процессору Прайм обеспечен стабильный приток энергии. После активации атомного блока он сможет работать в бесперебойном режиме. Дальше у нас по списку идут электромагнитные приводы для ног. Все то же самое. Ладно, Пайпер. Пойдем. Put 2 in the head and they'll stay dead. Advice to live by. Пойдем. Куда нам там? Медфордская больница. Окей. Нет крошки в клавиатуре. Фу. Так, подземка. И... Камикадзе. Давай. Камикадзе. Я знаю, что мне нужно. Вот эта штука. Так. Есть. Вон там еще есть неоткрытая локация. Надо туда сгонять. Синты тут тоже валяются.
Синты, кстати, по идее нас атаковать больше не должны. По идее. Иду прогуляюсь до болота. Сначала. Больница-то никуда от меня не денется. Правильно. Там что-то интересное. Ой, вот тут что-то интересное. Отлично. Что это за постамент такой? Непонятный. Прикольно. Dark Hollow Pond. Блин, нифига, как он меня подлечивает. Болотники гады ядовитые, что ли? Чего я мучаюсь? Ах ты ж. И еще один. Вот так вот. Отлично. Now.
Ну и где он там? Ладно. Наверное, он тонул с концами. Все, идем обратно в больничку. В общем, план сейчас прост. Врываемся в больницу. С порога расстреливаем всех. Собираем, что надо, и уходим. Ну, действуем быстро и решительно, короче. И так-то. Какой план? Патронов вроде пока хватает. Так. Ух, твою мать, нет она. Нет, я выжил. Но броня моей. Очень плохо. Так. Куда идти-то вообще? Так. Ну, кто там? Так. Ну, куда? Наверх, получается, да? Что ли? За магнитом. Да, что-то понятно. Ну. Мы поднялись или спустились вообще? Мы никуда не уехали. Лифт никуда не поехал. Отлично. Да, вот подъем наверх.
Ну вот, он еще в меня и попал. Вот гады. Чё? Все равно даже ротолень не помогает, что ли? О, божешки. Guess we scared him off. Чё? Я круг взял? Молодец. Не Пайпер, Пайпер. Hey, What you got for me? Ну, подходи ближе. Don't mind the clutter. Я тут пока у себя ставлю. Виски у меня откуда, господи, прости. Че я тебе отдам? То, что весит. Отдам тебе. Где все тяжелые вещи? Понять не могу. Или я загружен? А, точно. У меня же есть ключ от анатомического театра. nice. Так. Так. Блин, дай. Твою мать. Ха-ха-ха. Круто. Круто, круто. Так. Он, конечно, мощный типок. Да, мы не пальцем делали. И патроны закончились, мы с потом берем дробовик. И кто там еще? Мощный магнит. Так. Hey, Just let me. Возьми что-нибудь тяжелое себе. Ты это все в тему можешь, в принципе, взять. Чтобы я с ней не таскался. Лобус. Куртка и джинсы Зига. Давно пора продать. И все
с собой таскаю. Enough. Так. Идем строить. Идем строить. Из себя непонятно что. Так, здесь Бостонский аэропорт. А, скоро уровень. Скоро уровень. Ну, грузись. Зараза. Ну, же. Скорее. Так. Особая. Электромагнитный привод. Все. О, откуда можно болт получить? Ну-ка. А, наоборот, я потратил болты, чтобы привод создать. Ну, отлично. Эти болты собираю. Наоборот, сюда болт заберу. Так, ну и чё? You think the Commonwealth looks bad? You should see the Capitol Police. Я там был? Ладно. If you're looking for ammunition or weapon mods, Proctor Teagan Excuse might me, have- Proctor Ingram. That's all 4 actuators. Delivered and done. Nice work. Right on schedule. I've completed the restoration of Prime's basic functions, and he's ready to go. In fact, it's getting difficult to explain to the system why it can't move right now. Well, as soon as my scribes get those actuators in place, we'll have his arms and legs installed in no time. Which brings me to your next assignment. It won't be long before Prime can walk and talk, but he's missing one last important element. His nukes. Without them, his offensive systems aren't operating at peak capacity. What's Prime armed with? Prime has 2 weapon systems, his eye laser and his nuke pack. The eye laser can target a hostile from hundreds of yards out and take it down with pinpoint accuracy. His nukes are modified Mark 28 nuclear bombs. They used to drop the things from bombers during the war. Just one of the nukes is equivalent to about 3 or 4 Fat Man shells. Basically, whatever it hits isn't getting up again. His eye laser is almost ready to go, but without nukes to load into his pack, he's fighting at less than half his capability.
Shouldn't be a problem. Just tell me where they are. I wish I could. Prime's bomb pack is fitted for Mark 28 nuclear bombs. The same type of bombs that were dropped from aircraft during the Great War. The Commonwealth was a major staging area for the military's air force, so we assumed we wouldn't have trouble Мне finding кажется, даже знаю, it. где But уже. since we arrived, our scouting teams haven't located a single bomb. That's going to be a problem. Without a fully loaded nuke pack, Prime won't have the firepower to take on the Institute. Can I build the nukes like I built the actuators? I could build you 1,000 nuke casings, right now, but we've got nothing to put inside them. The Mark 28s have a specialized nuclear payload that requires the correct balance of fissile materials in order for them to detonate properly. In other words, I'd love to mix you a cocktail, but I'm all out of liquor. But before you give up hope, there's actually a silver lining here. Proctor Quinlan has located some records regarding a military installation, which was used as a nuclear weapons storage facility. В светящемся We're море. fairly certain this included a stockpile of the Mark 28s. The catch is that the installation is located somewhere within the glowing sea. I'll head out there immediately. Good, because that's exactly what we're asking you to do. Scribe Halen's established a communications point on the frontier of the glowing sea. I suggest you head out there first, and establish a signal protocol with her so that the nukes can be airlifted out once you've located them. Hopefully, by the time you've returned, we'll be ready to wake Prime up, and you can say hello. Good luck, Knight. С кем там еще? Надоело с вами всеми Prime разговаривать. should Можете get him собраться back в to одном fighting месте? potential. Сразу показал со всеми. Где она? Наверху? Внизу? Посередине? М? Контрольная точка эхо. Понятно, ладно, туда я перемещусь уже в следующей серии. На этом серию заканчиваю. Всем спасибо и всем пока.